Hello my dear friends and students. Today we are going to discuss about modern physics. Modern physics la namakku evlo chapter irukku NEET ku dual nature, atom, nuclei innaiku nama discuss panna poradhu dual nature da is me Akhil Peruli AKL. Okay, so dual nature parunga dual nature of matter, radiation and matter or matter and radiation. So the methods of ejection of electron from metal surface. What are the methods of ejection of electron from the metal surface? First method parunga thermionic emission. And the peru kettale theriyum thermionic means what? We have to give sufficient temperature. The heating method da use pananum. So the metal is heated to a sufficient temperature so that the electrons will get enough energy to escape from the metal surface. Adukku use panadha example da yaru vacuum tube il indha method da use pandre. Which method? Thermionic emission. Thermionic means heat use panni da nama electron ne eject pandre. Clear? Okay. Second method parungo the field emission, or it is also known as called cathode emission. Field emission na nama yaru kodukanam. Field emission means strong electric field. We have to apply strong electric field in the order of what is the order? 10 raised to 8 volt per meter. And the order 10 raised to 8 volt per meter is applied on the metal surface. Adu use panna or example da yaru spark plug. So that is the second method, the field emission, or it is also known as called cathode emission. And next method parunga the secondary emission. Secondary emission, why it is known as secondary emission? Because we are going to eject the electrons. Adukku vendi nama yarada use pannu, again electron beam da use pannu. High energy electron beam is made to incident on metal surface to eject the electron. Inge koduthirukku the high speed electrons enge vannu incident pandre, metal vannu incident pandre. So inge irukana free electrons veliye varudhu. So that free electrons veliye varuna free electrons are known as what? Secondary electrons. It is known as what? Secondary electrons. This method is called what? Secondary emission. That is electron beam vechu யாரு வெளியே கொண்டு வரும் free electrons ne வெளியே கொண்டு வரும். That is known as what? Secondary emission. Next topic பாருங்க photoelectric emission. இந்த chapter எடுத்தால் கம்ப்ளீட்டா இந்த chapter கன்சிடர் பண்ணியால் இதுல one of the main topic ஆன யாரு? Photoelectric emission. This is one of the main topic. Photoelectric emission. Photon, light or electromagnetic wave. Okay, so metal la yaara namal incident pananam? Oru light ne oru electromagnetic wave ne namal incident pananam. Okay, so in photoelectric emission is a very simple topic. Light or electromagnetic wave of suitable frequency is made to incident on the metal surface to eject the electrons. Clear? Inga picture பாருங்க இங்க ஒரு metal surface இருக்கு. Metal surface ல யாரை incident பண்ற? ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்ணுது. இந்த லைட்டுக்கு யார் இருக்கும்? ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். வாட் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி? E is equal to h nu. இல்ல எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷன் என்ன? E is equal to h nu. இல்லனா எப்படி எழுதலாம்? E is equal to hc by lambda. E is equal to hc by lambda or h nu. எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். அதுல வந்து இன்சிடென்ட் பண்ற யாரு வெளியில வருது? Electrons வெளியே வருது. A suitable frequency, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, that is very important. A suitable frequency. எல்லா லைட்டும் எல்லா மெட்டலும் இன்சிடென்ட் பண்ணிட்டனால் யாரு வராது? எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வராது. போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்காது. So there is always need a suitable frequency. Okay, this process is known as what? Photoelectric effect. This process is known as what? Photoelectric effect. அது first observe பண்ணியிருக்கிறது யாரான? First observed by Heinrich Hertz. When he was doing an experiment based on electromagnetic wave, he first observed what? Photoelectric emission. Okay, so photoelectric emission parunga the threshold frequency commonly we represented as nu naught. ഞാൻ already சொல்லிருக்கு photoelectric emission நடக்கணும்னா யாரு வேணும்? ஒரு பர்టిక్యులர் frequency, ஒரு மினிமம் frequency அங்க தேவை இருக்கு. யாருக்கு தான் மினிமம் frequency வேணும்? அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டுக்கு ஒரு மினிமம் frequency தேவை இருக்கு. அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோட மினிமம் frequency is known as what? Threshold frequency. Okay, clear? So it is the minimum frequency of incident radiation required to takes place photoelectric emission. Incident light oda minimum frequency required to takes place photoelectric emission is called what? Threshold frequency. It is known as threshold frequency, normally represented as what? Nu naught എന്ന് represent பண்ணும். அப்போ frequency இருந்தா கண்டிப்பா அங்க யார் இருக்கு? யார் இருக்கு? எனர்ஜி இருக்கு. Because we have the equation what is E is equal to h nu. frequency க்கு corresponding யார் இருக்கு? எனர்ஜி இருக்கு. கரெக்ட் தானே? So ஒரு minimum frequency required or minimum energy required. Why minimum frequency and minimum energy is required? Because electrons are bounded towards what? Nucleus. அந்த nucleus வெளியே கொண்டு வரனா we have to apply what? ஒரு minimum energy அங்கே தேவை இருக்கு. So it is the minimum energy required for the incident light
to takes place photoelectric emission. That is called what? Work function represented as phi naught. So minimum frequency is known as threshold frequency and the minimum energy required is known as what? Work function. Okay, work function is a property of metal. This point parunga, in the point parunga, work function is a property of metal. Why it is a property of metal? Because metal change pannumbodha yaar change agum, work function change. For example, oru metal edukku njan inge, I am considering a metal, let it be metal A. yaar irukku metal A irukku, inge oru metal A oda work function phi naught, let it be 3 electron volt. எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துருக்கு? 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதுல ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்றேன், ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்றேன், அந்த லைட்டோட எனர்ஜி we can put it as E is equal to h nu hc by lambda. இப்படி இல்லையா? E is equal to h nu hc by lambda. அது யாரோட எனர்ஜி? அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோட எனர்ஜி. அந்த hc by lambda or the incident energy, let it be 2 electron volt. What do you mean by work function? இவ்வளோ மினிமம் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே யாரு நடக்குது? எமிஷன் நடக்குது. இந்த எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரணும்னா மினிமம் எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை இருக்கு? 3 electron volt தேவை இருக்கு. ஆனா இன்சிடென்ட் எனர்ஜி எவ்வளோ? 2 electron volt தான். So இங்க எமிஷன் நடக்குமா? நடக்காது. So no emission here, no photoelectric emission, no emission will takes place. Clear? Okay, so minimum எவ்வளோ வேணும்? 3 electron வேணும். So that is a property of metal. If you take another metal, if I am considering another metal, let it be metal B. அந்த மெட்டல் பியோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வேணும்னா அங்கேருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரணும்னா இவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படாது. மேபி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெட்டல். ஸோ லெட் இட் பி phi naught is equal to 1 electron volt. இந்த சேம் ரேடியேஷன் அங்கே வந்து இன்சிடென்ட் பண்ண போறேன். எஸ், சேம் ரேடியேஷன் தான். எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கு? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 electron volt இருக்கு. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு? 1 electron volt இருக்கு. Emission possible or not? Yes, possible. Here emission is possible. Clear தானே? Because the incident radiation has more energy than work function. So emission is possible, but work function யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி தான்? இந்த மெட்டலோட work function 3 electron volt, இந்த மெட்டலோட work function எவ்வளோ? 1 electron volt. So it is a property of metal that should be satisfied by the incident radiation. Clear? Okay, so for same metal, same work function, இப்போ தான் சொல்லி இருக்கு, same metal, same type of metal. இப்படி எல்லாம் क्वेश्चनல பார்த்தா அப்போமே the point that you have to remember is ரெண்டுக்குமே யாரு same work function phi naught will be same. equation நம்ம இங்க எழுதி இருக்கு E is equal to h nu, இல்லைனா நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? E is equal to h c by lambda nu or c by lambda ன்னு எழுதும். இந்த E யாரோட எனர்ஜி? அது இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். அது யாருக்கு மேலே வரணும்? ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலே வந்தால் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்கும், இல்லைனா எமிஷன் நடக்காது. கிளியர்? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி கன்செப்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு. ஓகே, நியூ நாட். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். கிளியர்? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ലിസൺ. E is equal to നമ്മൾ എപ്പടി എഴുതുന്നത്? E is equal to h nu. കറക്റ്റ് തന്നെ? E is equal to h nu இல்லைன்னா எப்படி எழுதுது? E is equal to hc by lambda தானே நம்ம ரைட் பண்றே. கரெக்ட் தானே? இது நம்ம நார்மலி എടുക്കുമ്പോൾ എച്ചുടെ വാല്യൂ എவ்வளோ? വി നോ ദാറ്റ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദാ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്? 6.626 into 10�34 ജൂൾ സെക്കൻഡ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തരും. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തരൂ. സിയുടെ വാല്യൂ தெரியாதவர் இந்த உலகத்திலே யாரும் இல்ல. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 3 into 10⁸ meter per second. സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാ. ലാംഡ ഈസ് വേവ് ലെങ്ത്. E മീൻസ് വാട്ട്? എനർജി. ആനാ നമ്മൾ നോർമലാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്, ഇഫ് എനർജി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പടി എഴുതും 12,400 divided by lambda. 12,400 by lambda. 12,400 by lambda നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും അപ്ലൈ பண்ண முடியாது. இந்த ലാംഡ എന്തിൽ ഇരിക്കണം? ലാംഡ ഷുഡ് ബി ഇൻ ആങ്സ്ട്രോം. ലാംഡ എന്തിൽ ഇരിക്കണം? ആങ്സ്ട്രോമിൽ ഇരുന്നിട്ടാൽ ഇത് അപ്ലൈ பண்ணிட்டாൽ നിങ്ങൾക്ക് கிடைக்கிற எனர்ஜி എന്തിൽ கிடைக்கும்? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ கிடைக்கும்.
because எதுக்கு நம்ம இந்த ஷார்ட்கட் சொல்றேன்னா most of the case the options will be energy will be in electron volt இது ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கு இல்லனா நானோமீட்டர்ல இருக்கு நானோமீட்டர்னு ஈஸியா ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நமக்கு யாரா மாറ്റാം ஆம்ஸ்ட்ராங்கா மாற்ற முடியும் anyway lambda ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் இருந்தால் energy electron voltல் இருந்தால் we can easily use this shortcut energy is equal to 12400 divided by lambda அதான் இங்கே எதுக்கு if lambda is in Armstrong. If lambda is in Armstrong, then the energy will be in electron volt in the shortcut நீங்க apply பண்ணும்போது clear? So that is the case. So next பாருங்க the condition for photoelectric emission. Condition for photoelectric emission நான் already சொல்லி இருக்கு யாருக்கு மேல வரணும் frequency யாருக்கு மேல வரணும் threshold frequency க்கு மேல வரணும் so frequency should be greater than or equal to nu naught frequency na yaada frequency da idu incident light oda frequency of incident radiation the frequency yaara mele varanam threshold radiation ku mele varanam next yaru inge energy na yaru energy should be greater than or equal to 5 naught energy should be greater than or equal to 5 naught what do you mean by 5 naught 5 naught is equal to work function க்கு above வந்தால் மட்டும் தான் யார் நடக்கும் photo electric emission is possible clear so next பாருங்க photo electric effect നെ influence ചെയ്യുന്ന factors அதுக்கு முன்னாடி നമുക്ക് energy equation யாரு h nu தானே அப்படினா what is the equation of work function equation na work function find பண்ணதுக்கு 5 naught equal to h work function னா minimum energy da h அப்போ nu க்கு வேற யார் யூஸ் பண்ணனும் nu க்கு instead of யார் யூஸ் பண்ணனும் nu naught யூஸ் பண்ணனும் 5 naught is equal to h nu naught இல்லனா நமக்கு one more caseல work function represent பண்ணலாம் because minimum work so minimum frequency h into nu naught க்கு யார் எடுക്കാം c by because c is equal to nu lambda எல்லாருக்குமே தெரியும் so nu is equal to c divided by lambda நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் equation தான் அது so h c by nu naught க்கு instead நமக்கு யாரை யூஸ் பண்ணலாம் lambda 0 നെ யூஸ் பண்ணலாம் then what is lambda naught lambda naught is known as threshold wavelength lambda naught is known as what threshold wavelength so 5 naught find பண்ணதுக்கு 5 naught னா யாரு work function find பண்ணதுக்கு 5 naught is equal to h nu naught or hc by lambda naught hc യുടെ value 12400 നമുക്ക് യൂസ് பண்ணா நான் சொல்லி இருக்கு energy electron volt ல கிடைக்கும் lambda naught should be in Armstrong clear okay so this is the equation of what work function next பாருங்க important points photoelectric emission நமக்கு important தெரிஞ்சு வைக்கணும் some points intensity of photoelectric emission is directly proportional to number of photons per second இப்போ intensity directly proportional to number of photons per second அதோட மீனிங் என்ன incident light le more number of photons per second irunal yaar greater intensity will be greater and that is proportional to number of photoelectrons what do you mean by photoelectrons means nothing but ejected electron photoelectrons is nothing but ejected electrons and that is proportional to photoelectric current so very important intensity proportional to number of photons per second that is proportional to number of photoelectrons what do you mean by photoelectrons the ejected electrons and that is proportional to photoelectric current what do you mean by photoelectric current and the ejected electron naale ange develop avuna current da yaru photoelectric current appadina namakku enna solla mudiyum intensity will be directly proportional to photoelectric current ennu solla mudiyum intensity is directly proportional to photoelectric current second point sadhijo intensity has no influence on kinetic energy of ejected electron இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது யாரு மேல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு யாரு மேல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது ரெண்டுமே படிக்கணும் ஓகே சோ intensity has no influence on kinetic energy of ejected electron அப்ப அங்க வெளிய வந்திருக்குன்னா ejected electrons ஓட kinetic energy intensity-യുമായി no relation there is no relation between intensity and kinetic energy of ejected electron பாருங்க next topic frequency
இன்டென்சிட்டிக்கு அப்புறம் frequency. frequency increase பண்ணியால் யார் increase ஆகும்? kinetic energy. யார் increase ஆகும்? kinetic energy of ejected electron will increase. frequency increases not proportional. நான் proportional அங்கே எழுதல. frequency increase ஆயிட்டனால் frequency increases means யார் increases? kinetic energy of ejected electron increases. intensity increases means yaar increases? photoelectric current increases. frequency increases means what increases? kinetic energy of ejected electron increases. Clear? Okay. Kinetic energy has no influence on photoelectric current. Kinetic energy has no influence on photoelectric current. அப்ப photoelectric current க்கு யாரு மேல தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு? இன்டென்சிட்டி மேல. இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டனால் photoelectric current இன்க்ரீஸ் ஆகும். kinetic energy இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டனால் or frequency இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டனால் kinetic energy of ejected electron இன்க்ரீஸ் ஆகும். kinetic energy has no influence on photoelectric current. Similarly, intensity has no influence on kinetic energy of ejected electron. Clear தானே? அந்த பாயிண்ட் clear தானே? That is very very important. Next point, then the frequency is double, kinetic energy will be more than double. frequency is double, kinetic energy will be more than double. இது சொல்லும்போது நம்ம ஐன்ஸ்டீன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு, இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணியது யாரு? ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் தான். ஆனா இதை குறித்து மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன் யாரு கொடுத்திருக்கு? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். He got Nobel Prize in 1921 for the findings of based on photoelectric emission. Okay, so Einstein என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். when the frequency is double, kinetic energy will be more than the double. just பாருங்க. இப்போ ഞാൻ இங்க ஒரு மெட்டல் வரைக்க போறேன். all of you listen, very simple. ഞാൻ இங்க ஒரு மெட்டல் வரைக்க போறேன். ஒரு மெட்டல் இருக்கு, ஏதோ ஒரு மெட்டல் தெரியாது. 5 நோட்னு ஏதாவது வேல்யூ சொல்லுங்க. 2 electron volt, let it be 2 electron volt. 5 நோட் எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன்? 2. இந்த 5 நோட்லேக்கு நான் ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்ண போறேன். பாருங்க லைட் இன்சிடென்ட் பண்ணிட்டேன். லைட்டோட எனர்ஜி எவ்வளோ? எனர்ஜி தெரியாது. ഞാൻ just putting let it be 3 electron volt. எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கு? 3 electron volt. ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு? 2 electron volt இருக்கு. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு? 2 electron volt. எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கு? 3 electron volt இருக்கு. கிளியர்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் நமக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கு? 2 electron volt தான் தேவை இருக்கு ஃபார் இஜெக்ஷன். அப்போ யாரு பெண்டிங் இருக்கு? ஒரு 1 electron volt எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா? அந்த 1 electron volt யாரா மாறும்? அந்த 1 electron volt will become kinetic energy of ejected electron. kinetic energy of ejected electron. Clear? Okay. So another metal எடுக்க போறேன். இங்க metal இல்லைனா சேம் மெட்டல் எடுத்தோம். 5 note is equal to 2 electron. தான் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லியது. The remaining part is converted into kinetic energy of ejected electron. அது வச்சு அது maximum kinetic energy acquire பண்ணி, if there is another loss in energy, it will attain maximum kinetic energy. So next 2 electron volt ഇതിനെ ഞാൻ ഡബിൾ பண்ண போறேன். எனர்ஜியை ഞാൻ ഡബിൾ பண்ண போறேன். எனர்ஜியை ഡബിൾ பண்ணனும்னா லைட்டோட எனர்ஜி எவ்வளவு வரணும்? 2 electron 3 electron voltனா எவ்வளவு வரணும்? 6 electron volt. எனர்ஜியை நான் டபுள் பண்ணனும்னா யாரை தான் நான் டபுள் பண்ணணும்? எனர்ஜி டபுள் மீன்ஸ் frequency double, because energy is proportional to frequency. E is equal to h nu. E is equal to h nu. So energy double means frequency double, or frequency double means energy double. Clear? Okay. So energy double பண்ணி எவ்வளவு ஆக்கிட்டே? 6 electron volt. அப்போ 6 electron volt அங்கே இன்சிடென்ட் பண்ணிட்டே நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 2 electron volt தான் தேவைப்படுது ஃபார் இஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். யார் இருக்கு பெண்டிங்? 6 electron volt இருந்து 2 electron volt போயிட்டே பாக்கி யார் இருக்கு? 4 electron volt. 4 electron volt remaining 4 electron volt. ஸோ முன்னாடி கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கு? அந்த 4 electron volt யாரு? கைனட்டிக் எனர்ஜி. Clear? முன்னாடி kinetic energy எவ்வளவு இருக்கு? 1 electron volt is the kinetic energy. Now what is the kinetic energy? 4 electron volt. ஆனா frequency double பண்ணிட்டே. ஆனா kinetic energy 1 ஓட double தான் யாரு? 4. Double or not? Not double. That is more than double. புரியுதா? Clear? 1 frequency double பண்ணமோ kinetic energy is more than double. 1 electron volt எங்க போயிட்டே?
4 electron volt വരേക്കും പോയിട്ടേ clear okay va puriyudha yes so that is the case that is this point indicates that point when frequency double kinetic energy will be more than clear okay yes so next topic parunga okay next point parunga the photoelectric effect is an instantaneous process the experimentally proved the photoelectric effect is what instantaneous process what do you mean by instantaneous process what do you mean by instantaneous process very fast and the time nanike koduthirukke 10 raised to minus 9 second or less means very fast ah nadakana process da yaru photoelectric emission clear okay that point also you have to remember next point Einstein's equation இந்த photoelectric emission main ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു equation da yaru Einstein's equation I already sollirukku Einstein concept Einstein explained it based on what quantum theory of light ne base பண்ணி da Einstein photoelectric emission explain பண்ணியது நான் sollirukku one part of the energy is used for work function and the remaining part is transferred into the kinetic energy adhe vechu the ejected electron will acquire maximum kinetic energy known as kinetic energy max okay so energy randa split avunge first part yarukku da use pannu work function ku use pannum second part vechu it will attain maximum kinetic energy so E is equal to 5 naught plus kinetic energy max E is equal to 5 naught plus kinetic energy max very important E യുടെ value തരും h nu h c by lambda இதை வச்சு நமக்கு இந்த equation different forms-ல மாற்றி எழுத முடியும் different forms-ல எப்படி மாற்றி எழுத முடியும் பாருங்க so first energy equation energy ரெண்டா split ஆயிட்டு one is work function other one is what kinetic energy maximum it will attain maximum kinetic energy E is equal to h nu equal to 5 naught means what 5 naught is equal to h nu naught already சொல்லிருக்கு 5 naught is equal to what h nu naught means what threshold frequency half mv max square half mv max square so இங்க எடுக்கும்போது எப்படி எழுத முடியும் h into nu minus nu naught is equal to half into m into v max square clear okay so இப்படி எழுதாம் இல்லனா எப்படி மாற்றி எழுதாம் h നെ നമുക്ക് nu നെ c by lambda എന്ന് എഴുതാം we can write nu is equal to c by lambda we can write so h அந்த சீனை வெளியில் எடுக்கணும் ഇതിനെ c by lambda എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ இங்க ஒரு lambda இருக்கு 1 by lambda இங்க ஒரு lambda இருக்கு 1 by lambda not ഞാൻ சொல்லிருக்கு what is lambda not threshold wavelength half into m into v max square இப்படி எழுதாம் this is another equation clear இப்படி எழுதும்போது இந்த லாஸ்ட் equation எழுதும்போது we can use the shortcut hc യുടെ value എവിടെ എടുക്കാം hc is equal to 12400 എന്ന് എടുക്കാം into 1 by lambda minus 1 by lambda naught is equal to ഇങ്ങ half m v max square എന്ന് എടുക്കാം and the half m v max square means what maximum kinetic energy that maximum kinetic energy electron volt ഇരിക്കും if you are taking this as in Armstrong ഇത് രണ്ടുമേ Armstrong ൽ വന്നിട്ടുണ്ടാ that will be what electron volt clear so Einstein equation இது வெச்சு ஈஸியா நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு ഇതിനകത്ത് v max ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் kinetic energy max ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் எந்த क्वेश्चन வந்தாலும் based on Einstein equation we can use this type of variation of Einstein equation clear இங்க lambda naught எடுக்கும் one more thing that you have to remember nu naught நான் சொல்லிருக்கு nu naught means what frequency minimum frequency already சொல்லிருக்கு nu naught means what minimum frequency then lambda naught யாரு nu lambda always inversely proportional then lambda naught will be maximum frequency lambda naught will be what maximum frequency above which no emission adepome you should remember lambda naught means what threshold wavelength is the maximum frequency kadayadu wavelength is the maximum wavelength is the maximum wavelength above which no emission takes place for example நம்ம வேணா அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இப்போ இங்க ஒரு மெட்டல் இருக்கு அந்த மெட்டலுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆன nu naught means what nu naught is the threshold frequency let it be I'm just giving an example let it be 100 hertz
100 hertz. Just an example, இங்கே ஒரு லைட் வந்து இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன், இந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி 110 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கு, 110 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட். இப்படி வந்துட்டால் எமிஷன் பாசிபிள் ஆர் நாட்? எமிஷன் பாசிபிள். இங்கே வந்துட்டால் யாரு பாசிபிள்? எமிஷன் பாசிபிள். எமிஷன் இஸ் பாசிபிள். கிளியர்? ஓகே. செகண்ட் பாருங்க, இதே மாதிரி ஒரு மெட்டல் இருக்கு, ഇതിന്റെ கீழே போயிட்டனாலோ 100க்கு கீழே போயிட்டனா எமிஷன் பாசிபிள் ஆர் நாட்? 100க்கு கீழே போயிட்டனால் எமிஷன் பாசிபிள் இல்ல. 100க்கு எபோவ் வന്നാൽ மட்டும்தான் யாரு பாசிபிள்? எமிஷன் பாசிபிள். இதோட லாம்டா நாட் லெட் இட் பி 100 நானோமீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஒரு மெட்டல், அதோட லாம்டா நாட் எவ்வளோ? 100. இதே மாதிரி ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்ற, அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோட வேவ் லெங்த் லெட் இட் பி 110 நானோமீட்டர். Emission possible or not? Not possible. Emission not possible. Emission not possible. Why not possible? Lambda വരുമ്പോ யாருக்கு மேல போக கூடாது? 100 நானோமீட்டருக்கு மேல போக கூடாது. ഇതില് ഇൻസിഡന്റ് பண்ணன ലാംഡ let it be the lambda incidenting is 90 nanometer. Lambda incidenting is 90 nanometer. Emission possible or not? Emission possible. Here what possible? Emission possible. Emission. So that is the difference between nu naught and lambda naught. And inge ഒരു 90 hertz incident ആയാൽ emission possible or not? No emission. So frequency adukku മേലെ വരണം, 100ക്ക് മേലെ വരണം. ലാംഡ adukku കീഴെ വന്നാൽ മട്ടും യാര് നടക്കും? Emission is possible. That is called what? Threshold wavelength. Lambda naught means what? Threshold wavelength. Appome threshold wavelength. That is why we say is what? Maximum wavelength above which no emission takes place. Nu naught means what? Minimum frequency. Clear? Okay. So that is the case of threshold wavelength. So this is the equation, Einstein's equation, very important equation. E is equal to phi naught plus kinetic energy maximum. E is equal to phi naught plus kinetic energy maximum. Clear? Okay. So next parunga. So next, the experimental setup of photoelectric effect. The experimental setup of photoelectric. But experimental setup onnume illa, it's very simple. The NCERT ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങേ കൊടുത്തിരിക്ക്. ഇങ്ങേ ഒരു CA എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുക. C means what? Nothing but a cathode. This is C means what? Cathode. Cathode. A means what? Anode. A means what? Anode. C means cathode and A means anode. Cathode means emitter. Cathode means what? Emitter. And anode means collector. Cathode means emitter. Emitter and anode means collector. This is emitter. One is emitter and the other one is collector. Okay, because this is the emitter plate. ഇപ്പൊ ഇങ്ങേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നത് ത്രൂ ക്വാർട്സ് വിൻഡോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാർട്സ് വിൻഡോ ആയിരിക്കും, ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആണ്. വേറെ അതർ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങ് വരക്കൂടാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കരുത്. സോ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആകുന്നത് ഇതാ യെസ് കമ്മിങ്, ജസ്റ്റ് hitting yaare vele varudhu, electrons are coming out. Cathode means why we are taking cathode metal as emitter metal? Cathode means more negative, more electrons concentration angirikku, correct thane? So electrons vele varudhu, and the electrons anode means what? Positive. Anode means what? Positive. So electrons are accelerated towards anode. Electrons are accelerated towards anode because positive electrons negative, they are attracted towards the anode. So electrons are accelerated towards the anode. இதுக்கு polarity கொடுக்கிறதுக்கு வேண்டியதா இங்க யாரை கொடுத்திருக்கு? Battery. This is an experiment, so we can change the current. இங்க மாதிரி மூவ் in the electrons will produce what? Photoelectric current produce பண்ணும். அந்த photoelectric current change பண்ணதுக்கு வேண்டியதா இங்க rheostat-ல இருக்கு, no problem. இங்க rheostat இருக்கு, அதோட voltmeter measure பண்ணதுக்கு voltmeter, micrometer. This part is called commutator. Commutator எதுக்கு யூஸ் பண்ற? இதுக்கு polarity provide பண்ணிட்டு இதனை change பண்ணதுக்கு. Used to change the polarity. Used to change polarity. Used to change or shift the polarity. Change the polarity. இங்க இருக்க anode potential polarity change பண்ணதுக்கு வேண்டி நமக்கு anode plate ஓட polarity change பண்ணதுக்கு வேண்டி commutator யூஸ் பண்ணா. commutator means ஒண்ணுமே இல்ல, அங்கே கனெக்ஷன், இங்கே கொடுத்திருக்கிற கனெக்ஷன் எடுத்து இங்கே கனெக்ட் ചെയ്യാ, இங்கே இருக்கிற கனெக்ஷன் அங்கே கனெக்ட் கொடுക്കാം, like that. So we can use a commutator also, rheostat, voltmeter, micrometer. Okay, so experimental setup of photoelectric effect means
This is the setup. So light incident ஆகுது, electrons வெளியே போகுது. இங்க anode plate இருக்கு. யார் இருக்கு? Anode plate. That is very important. இந்த anode plate பேஸ் பண்ணி நம்ம யாரை சொல்லும்? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இந்த anode plate. அந்த anode plate உடைய பொட்டன்ஷியல் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? I am going to increase the potential of anode plate. இது increase பண்ணணும். அது increase பண்ணிட்டுனா what will happen? Anode will become more positive, more positive, more positive means more electrons will be attracted towards the anode. Correct தானே? More electrons attracted towards the anode, acceleration increase ஆகுது. So what will happen? Current increase ஆகுது, electrons move ஆகுது. So current is increasing. ஆனா after sometimes what will happen? All the electrons will be ejected. All the electrons will be ejected. So after some times the current will increase and it becomes at a saturated state. It reaches at a saturated state. So when we increase the anode potential, current will increase and finally it reaches at a saturated state, and that current is called saturated photoelectric current. Clear? Okay, so that is the point here. When anode potential increases, the photoelectric current increases and finally reaches at a saturated state called photoelectric current. Adhe mari next I am going to decrease. Listen. I am going to decrease the anode potential. First increase பண்ணிட்டு next increase பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன பண்ணா decrease பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So I am going to decrease the anode potential. Decrease means what? Retarding potential. We can call it as what? Retarding potential. Retardation தெரியும். Retardation, that term retarding, decreasing, negative, அந்த மாதிரி மீனிங் தான் இருக்கு. So anode potential decrease பண்றேன். So what will happen? இது decrease பண்ணும்போது இங்கே what will happen to the photoelectric current? Photoelectric current will decrease. அதோட electron acceleration will decrease. So photoelectric current will decrease. Clear? anode potential நான் 0 கொடுத்துட்டேன் எனக்கு. அப்படினா photoelectric current 0 ஆகுமா இல்லையா? ஆகாது. Why? Even though there is no anode potential, இங்க இருக்கனா electrons என்ன இருக்கு? Kinetic energy இருக்கு. Because kinetic energy எங்க இருந்து கிடைக்குது? From the incident light, the remaining part after work function is converted into the kinetic energy of ejected electron. அப்படிதான் யாரு சொல்லிருக்கு? ஐன்ஸ்டீன் சொல்லிருக்கு. கரெக்ட் தானே? சோ எப்பவுமே அதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு kinetic energy இருக்கு. Clear தானே? So even though the anode potential is 0, there is a motion of the electron that will provide a photoelectric current. So anode potential is 0 doesn't indicate photoelectric current is 0. அப்ப இந்த photoelectric current 0 வரணும்னா what we have to do? இதுக்கு ஆப்போஸ் பண்ணணும். இந்த எலக்ட்ரானை ஆப்போஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அங்கே வேணும். ஆப்போஸ் பண்ணதுக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும்னா that is why we are providing retarding potential. ഇതിന് ഒരു negative potential. We have to provide a negative potential to the anode plate. When you provide a negative potential to the anode plate, what will happen? This negative potential, இங்கே electron வருது, electron negative potential, there is a repulsion happens, there is a chance of stopping the electron completely. Once the electrons is completely stopped, what will happen to the photoelectric current? The photoelectric current will become 0. So இங்கே இருக்கிற photoelectric current 0 கொண்டு வரணும்னா what we have to do? இங்கே இருக்கிற anode potential ஒரு negative value கொடுக்கணும். When we are decreasing the anode potential at a particular value, what will happen? The photoelectric current will completely become 0 because the electrons are completely repelled by the anode plate. So the photoelectric current will become completely 0. Clear தானே? So அந்த retarding potential, that minimum retarding potential is called, யாரோட minimum retarding potential? எந்த பிளேட்டுக்கு கொடுக்குது? anode பிளேட்டுக்கு கொடுக்குது. That minimum retarding potential is called stopping potential. That is called what? Stopping potential. That is one of the important topic of this chapter. So இந்த கிராஃப் பாருங்க, இங்க வோல்டேஜ்னா யாரோட வோல்டேஜ் தான் இது? anode voltage da, we can take it as anode potential or anode voltage. Okay, so when I am increasing the anode potential, what will happen? Current is increasing, finally reaches at a saturation. So that is known as saturation current or saturated photoelectric current. Clear? When I am decreasing the anode potential, decreasing, even though the anode potential is 0, there is a photoelectric current.
When I am decreasing into negative retarding potential, negative like പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് and the complete electrons are repelled back or the current will become zero. So here I consider what photoelectric current. So ഇതൊക്കെ corresponding ആണ് in the potential is called what? Stopping potential. Is called what? Stopping potential. Clear dane? So what is the definition of the stopping potential? What is the definition of the stopping potential? It is the minimum value of retarding potential of anode plate corresponds to zero photoelectric current or that completely block what? The electrons. Ejected electron completely block பண்ணதுக்கு அந்த anode potential எவ்வளவு negative potential நீங்கள் கொடுக்கணும், the minimum negative potential. Why we are taking this minimum? Because again even if you put negative, the current will be zero. That is why the minimum retarding potential of the anode plate corresponds to the zero photoelectric current is called what? The stopping potential. Clear? Okay. Stopping potential depends. Stopping potential யாரெல்லாம் depend பண்ணும்? രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി. ഒന്ന് அந்த மெட்டல்നെ டிபெண்ட் பண்ணும். பிகாஸ் மெட்டல்னை டிபெண்ட் பண்ணி தான் யார் இருக்கு, அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு, இல்லைன்னா அதோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட் தானே? மோர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் டிக்ரீஸ் பிகாஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எனர்ஜி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தேவை இருக்குன்னா the remaining energy only converted into kinetic energy. So the stopping potential depends on one, nature of the cathode metal, and the second one, the most important one, is the kinetic energy. So both are connected because more kinetic energy irna we have to provide adina block pannana, and the electron block pannana we have to provide more force, adina more negative potential we have to provide. So the stopping potential depends on nature of cathode metal and kinetic energy. Clear? Okay, very important. Stopping potential commonly we represented as V naught stopping potential. Clear? Okay, parunga next topic varunga. The relation between kinetic energy and stopping potential already சொல்லி இருக்கு. Kinetic energy stopping potential relation இருக்கு. Stopping potential depends on kinetic energy. நமக்கு already தெரியும். Potential energy relation தெரியும்ல. V is equal to W by Q. This is a very basic equation of the potential. So we can write W is equal to opome work done is equal to V into Q. Correct தானே? So here what is the work? Here kinetic energy. So the maximum kinetic energy will be equal to what is the potential here? B naught. What is the charge here? E means what? Charge of the electron. Because electron na nama inge stop panna pore. So kinetic energy is equal to max is equal to B naught into E. So stopping potential directly proportional to kinetic energy. Appadi edutha mudiyuma. Stopping potential is directly proportional to kinetic energy. So that is the relation between kinetic energy and stopping potential. Clear dane? Okay. Yes. So next topic பாருங்க, very important, kinetic energy stopping potential relation. நான் இங்கே ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எழுதி இருக்கு, பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு யாரு தான் டிபெண்ட் பண்ற? இன்டென்சிட்டி. ஸோ இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ், சேச்சுரேட்டட் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வில் இன்க்ரீஸ். இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ், saturated photoelectric current will increase. Second one பாருங்க, intensity has no influence on stopping potential. கரெக்ட் தானே? நம்ம இப்போ stopping potential சொல்லியப்போ இன்டென்சிட்டியில் ஏதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லியிருக்கா? இல்லை. no influence on stopping potential. ஆனா kinetic energy increase ஆகும்போது யார் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? stopping potential increase ஆகுது. ஆனா kinetic energy டிபெண்ட் பண்ண ஃபேக்டர் யாரு? frequency. So frequency increases, kinetic energy increases, stopping potential increases. Frequency increases, kinetic energy increases, stopping potential increases. Correct தானே? Next, frequency has no influence on saturated photoelectric current. Correct தானே? Okay தானே? Because frequency നിങ്ങൾ எவ்வளோ increase பண்ணியாலும் யார் increase ஆகாது? Saturated photoelectric current increase ஆகாது. Saturated photoelectric current increase ஆகணும்னா யார் increase ஆகணும்? Intensity தான் increase ஆகணும். Clear? So that relationship is very important. Frequency relation, frequency depends on kinetic energy, stopping potential. Intensity directly related to saturated photoelectric current. Intensity has no relation with the stopping potential. Clear? Okay. So next topic பாருங்க, intensity photoelectric current சொல்ல தேவை இருக்கா? NCERT ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇത്
photoelectric current intensity increase pannitnal what will happen to stop photoelectric current? Directly proportional. When intensity increases, photoelectric current will increase. Correct dane? So that is a relation between intensity, photoelectric current. Intensity is always directly proportional to photoelectric current. So next graph parunga. Photoelectric current, collector potential means what? Collector means what? Anode. Emitter means what? Cathode. Collector means what? Anode. Collector, anode. Okay. Yaran collect pannuന്ന electrons ne? Anode. Okay. So inge oru graph koduthirukke photoelectric current inge yaara koduthirukke collector, plate, potential koduthirukke. Okay. So intensity increase பண்ணப்போ இங்கே நான் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ intensity relation எடுக்கும்போது I am going to fix frequency. இங்கே I am going to fix what? Frequency. Because I am going to find the photoelectric current intensity. Means I1, I2, I3 means what? This is nothing but intensity. Okay. Intensity I1, I2, I3. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് intensity ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുക I1, I2, I3. I3 is greater than, I2 is greater than I1. When intensity increases, what will happen to the saturated photoelectric current? Saturated photoelectric current will increase. More intensity, more saturated photoelectric current. I3 is greater means angirikana intensity greater ayadinale ange current y axis ilirukku current more irukuna enge more y axis ilekku ponamna melekku shift agum. So more intensity, more saturated current. Less intensity, less saturated current. Next, stopping potential. In the shape we already varachirukku. This is the shape. Ana inga yaara fix panni vechirukku? Frequency fix panni vechirukku. Frequency fix panni vechadinale yaar change agadu, stopping potential change agadu, because stopping potential has no influence on intensity. Frequency il mattum da influence irukku. So inga frequency na fix panni vechirukku. Adinale namukku enna sollam? Stopping potential remains constant. Stopping potential remains constant. So இப்படி വരുന്ന എല്ലാ ഗ്രാഫും ഒരേ പോയിന്റിൽ വന്ന് ചേരുത്, because அங்கே யாரு constant? Stopping potential is constant. Clear? Okay வா? புரியுதா? Yes. So next, photoelectric current collector plate. அது next நமக்கு யார fix பண்ணி வைக்க? இப்போ நான் frequency fix பண்ணி வச்சிருக்கேன். Next I am going to fix intensity. I am going to fix intensity fix பண்ணி வைக்க போறேன். Intensity fix பண்ணி வைக்க போறேன். Intensity fix பண்ணி வச்சால் யாரு fix? சொல்லுங்கடா, யாரு fix? Saturated photoelectric current will be fixed. Saturated photoelectric current will be fixed. ஆனா intensity frequency increase பண்றேன். இங்க nu 1 இருக்கு, nu 2 இருக்கு, nu 3. I am increasing the frequency from nu 1, nu 2, nu 3. More frequency means more stopping potential. More frequency means what? More stopping potential. That is why nu 3 greater than nu 2 greater than nu 1. Stopping potential increases. Yana yaar same. Saturated photoelectric current remains the same. Clear? Okay. So that is the case of the graph. யாரெல்லாம் photoelectric current and collector potential ரெண்டு graph சொல்லி இருக்கு. One இல் frequency fixed, in the other one fixed, intensity is fixed. Clear? Okay. So next graph பாருங்க. Stopping potential, frequency. Frequency increase பண்ணிட்டால் what will happen to the stopping potential? Stopping potential will increase. But ஒரு problem இருக்கு, frequency நமக்கு 0 ந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. So இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கு. So this is the first graph. This is the second graph. Why two graph? Because two metal A and metal B. Metal A and metal B. Two graph இருக்கு. அந்த ரெண்டு கிராஃப்டையும் யாரு டிஃப்ரெண்ட் தான்? Threshold frequency different da, work function different, threshold frequency, metal changes. This is nu naught ennu koduthiruku, this is nu naught dash ennu koduthiruku. Different threshold. We cannot start from zero. Frequency is always, there is a minimum frequency for photoelectric emission. Correct தானே? So இந்த graph ni ippadi vannal eppome the point that you have to remember, slope eppome same ஆയിരിக்கும். Metal A, metal B, both having same slope. Both metal have same slope. Both metal have same slope. നമുക്ക് y equal to mx plus c ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടാൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഫൈൻ பண்ண முடியும். എനിവേ സ്ലോപ്പുടെ ഇക്വേഷൻ വേണമെന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്നെ എഴുതാം. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി റിലേഷൻ h nu is equal to
h nu is equal to phi naught plus h nu is equal to phi naught plus kinetic energy max na இப்படி தான் நம்ம equation எழுதும். ஆனா kinetic energy max നെ எப்படி எழுதாம்? h nu is equal to phi naught plus e v naught. h nu is equal to phi naught plus e v naught. y equal to mx plus c. so y axis ல யார் இருக்கு? v naught இருக்கு. x axis ல யார் இருக்கு? nu இருக்கு. so y is equal to அப்ப e v naught first எழுத போறேன். e v naught is equal to h nu minus phi naught. so v naught is equal to h by e nu minus phi naught divided by e. so this is which form? y is equal to mx plus c form. கரெக்ட் தானே? பாருங்க, y ஆக்சிஸ்ல யார் இருக்கு? v naught இருக்கு. x ஆக்சிஸ்ல யார் இருக்கு? nu இருக்கு. then what is the slope? What is the slope is equal to h by e. is equal to h by e. நான் இங்க இருக்கு slope is equal to h by e. that is constant for all metal because h is constant, e is also constant. h means what? Planck's constant. e means what? 1.6 into 10 raised to minus 19 charge of electron. அது ரெண்டுமே எப்பவுமே constant. so slope is constant for all metal. நீங்கள் எந்த மெட்டல் எடுத்தனாலும் யாரு constant? slope will be constant. clear? okay. so next y intercept one is what is the equation of y intercept? c means what? y intercept. what is the equation of y intercept? minus phi naught by e. y intercept is equal to what? minus phi naught by e. c is equal to minus phi naught divided by e. y intercept is constant or not? Not constant. y intercept is not constant because depends on phi naught. Phi naught means what? work function depends on what? metal. அப்போ y intercept கிடைக்கணும்னா y axisல எங்க intersect ஆகுது? just பின்னாடி extend பண்ணும்போ இதோட phi naught, this is minus phi naught by e, this is minus phi naught dash divided by e. ரெண்டுமே different point ல intersect ஆகுது. அതാണ് அதோட meaning. so y intercept is different for both the metals, for all metals, but யாரு constant? slope will be constant. if you take a graph between v naught and nu, slope will be always remains constant. clear? okay. அப்போ இதனை பேஸ் பண்ணி ஐன்ஸ்டீன் equation e v naught நம்ம kinetic energy equation எழுதி இருக்கு. kinetic energy max is equal to what is the equation? e v naught தானே. இதை வச்சு நமக்கு ஐன்ஸ்டீன் equation எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதாம்? நார்மலா கேட்குற நியூமரிக்கல் செக்ஷன்ல क्वेश्चन ஐன்ஸ்டீன் equation e is equal to phi naught plus kinetic energy max தானே. so e is equal to phi naught plus e v naught. அது வச்சு தான் நம்ம இப்போ அந்த ஸ்லோப் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கு. e எப்படி எழுதாம்? h nu is equal to h nu naught plus e v naught. h into nu minus nu naught is equal to e into v naught. h into c into 1 by lambda minus 1 by lambda naught equal to e v naught. e v naught. stopping potential. ഇതും കൂടി you have to, this points also you have to remember. okay. hc യുടെ വാല്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് തരും. ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാം 12,400 അതെല്ലാം you should remember. okay. lambda should be in angstrom, then this will be in electron volt. question பண்ணும்போது one more thing, electron volt ൽ ആൻസർ கிடைച്ചാൽ எப்படி അതിനെ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റും? if you are getting 30 electron volt എന്ന് கிடைച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എவ்வளவு വോൾട്ട് ഇരിക്കും? 30 വോൾട്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എவ்வளோ വോൾട്ടേജ് ഇരിക്കും? 30 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ. 30 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി കിടച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി then corresponding ആണ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 30 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. ഈസി ടു റിമെമ്പർ. ഈ കട്ട് பண்ணிய போதும். ഓക്കെ. സോ അതിനെ ബേസ് பண்ணிയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു. നെക്സ്റ്റ് பாருங்க. നെക്സ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொல்லிய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஒரு கன்க்ளூஷன் நான் சொல்ல போறேன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் gives இந்த ஐன்ஸ்டீன் நோபல் பிரைஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்குல்ல 1921. இப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு? ரேடியேஷன் விச் ப்ராப்பர்ட்டி? பார்ட்டிக்கிள் நேச்சர். வாட் நேச்சர்? பார்ட்டிக்கிள் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன். why it is considered as particle nature? inge what is happening, the photons are hitting the electrons are coming out from the metal. that is similar to a particle. ninga oru ball ningal kayil irukku, and the ball eduthu you have to throw another ball, the other ball is also coming out. like that, particle photon hitting electron, the electrons is coming out. so that gives what nature? Particle nature of radiation. that gives what? Particle nature of radiation, where the photons act as particle, act like particle, behaves as particle. so radiation
means wave, electromagnetic wave already அந்த நேமிலே இருக்கு, அந்த பேரு கேட்டாலே தெரியும். electromagnetic wave means wave nature already இருக்கு. ஆனா photo electric emissionல எந்த நேச்சர் காட்டுது? பார்ட்டிகிள் நேச்சர் காட்டுது. அப்போ அதுக்கு எந்த நேச்சர் இருக்கு? dual nature இருக்கு. யாருக்கு இருக்கு? radiation இருக்கு. both particle and wave nature is radiation is called what? dual nature. different situationல அந்த different nature காட்டுது. மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த அன்னியன் மூவி எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. அம்பி, ரமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர் அது காட்டுது. ஸோ வி கேன் கால் அது என்ன விളിക്കാം? dual nature of radiation. So this is one of the part of the chapter, the first section of the chapter, that is the dual nature of radiation. Clear? Okay. അപ്പോൾ ഇതേ വെച്ച് നമുക്ക് one more thing, I'm going to discuss the properties of photon. Photon the property also you have to remember. One is the rest mass of photon 0. Rest mass of photon 0. Photon energy packets നമുക്ക് தெரியும். Chargeless charge irika, no charge. Second one, act as particle or behaves as particle in photoelectric emission சொல்லி இருக்கு. photoelectric emission ல யாரு collision நடக்குது? photons and electron collision நடக்குது. photon electron collision நடக்கும்போது energy and momentum is conserved, but number of photons cannot be conserved. That point you should remember. Number of photons conserved illa, energy and momentum should be conserved. And momentum of photon வேணா equation இருக்கு. P is equal to E by C or H nu by C. That also you should remember. electromagnetic wave எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கு. momentum of photon E by C or H nu by C. This is the first part. What is the part? The dual nature of radiation. So பாருங்க next topic dual nature of matter. நம்ம dual nature of radiation சொல்லியாச்சு. next dual nature of matter. matter னா particles of matter. அப்போ both particle and wave nature of particles of matter. இப்போ நம்ம இப்போ சொல்லினா நேரம் ஆப்போசிட். இப்போ நம்ம ரேடியேஷன் எடுத்திருக்கல, ஒரு வேவ் எடுத்துட்டோம்னா அந்த வேவுக்கு யார் இருக்கு? பார்ட்டிகிள் நேச்சர் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு யூசிங் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கெமிஸ்ட்ரி. இனி பார்ட்டிகிள் எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் இஸ் எ பார்ட்டிகிள். அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கா? இருக்கு. அந்த பார்ட்டிகிள் சம்டைம்ஸ் ஷோஸ் வாட்? வேவ் நேச்சர். அது யாரு ஃபவுண்ட் பண்ணியது? டி ப்ரோக்லி. தட் இஸ் போத் பார்ட்டிகிள் அண்ட் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் particles of matter. The particles of matter. For example ആണ് யாரு? example electron is a particle. electron is a particle of matter. Okay, so and the electron sometimes shows what? Wave nature. So that is called the dual nature of matter. dual nature of matter. നേരെ opposite da process is opposite. ഇത് ആര് ഫൗണ്ട് பண்ணியது? டி ബ്രോഗ്ലി. So we have the equation E is equal to mc square. We have the equation E is equal to h nu. So left side ரெண்டுக்குமே சேம் ആണ്. So நமக்கு யாரை equate பண்ணலாம்? right side also we can equate. So mc square equal to h nu. nu is equal to what? nu is equal to what? c by lambda. ரெண்டு சைடுலும் c ஐ கட் பண்ணுங்க. யாரை கிடைச்சு? mc is equal to h by lambda. So lambda is equal to h by mc. c means what? c is the speed of light, right? So நம்ம நார்மல் வெலோசிட்டி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு எப்படி எழுதாம்? lambda is equal to h by mv. We can write it as lambda is equal to h by mv. What is mv? mv means what? Momentum. So lambda is equal to h by p momentum. So lambda is equal to h by mv. lambda is equal to h by p. இப்படி எல்லாம் எழுதாம். இதான யாரு? This is called what? de Broglie wavelength. This is called what? de Broglie wavelength. இப்போ electron ஃபைண்ட் பண்ணா, protonக்கு ஃபைண்ட் பண்ணா, subatomic particles like electron, proton, alpha particle இதுக்கெல்லாம் யார் இருக்கு? de Broglie wavelength இருக்கு. Clear? So h by mv or h by p, that is called de Broglie wavelength. dual nature of matter. So lambda is equal to h by p. lambda is equal to h by mv. graph பாருங்க, lambda v graph. if mass is constant, if mass நீங்கள் constant எடுத்துட்டா for a particle normally mass is constant. So lambda is inversely proportional to what? Inversely proportional to velocity. Or lambda p graph also you can call. We can draw like this. lambda இங்கே p இங்கே எப்படி வரும்? inversely proportional. lambda is inversely proportional to p. So this is the graph. lambda is equal to h by mv. lambda is equal to h by p. dual nature, de Broglie wavelength. dual nature of matter. So ಇದನ್ನ different forms of de Broglie wavelength. very simple. From laws of motion we know that what?
Momentum is equal to root of 2m into kinetic energy. Loss of motion படிச்சிருக்கு அது இங்க substitute பண்ணுங்க h by p. Instead of p we have to put what root of 2m into kinetic energy. So if you take a mass as constant, வெச்சிருந்தால் if you take mass as constant, lambda is inversely proportional to root of kinetic energy. Root of kinetic energy. Or kinetic energy is constant. Kinetic energy, if you put it as constant, kinetic energy constant lambda is equal to 1 by root of m, like this. You can write in different forms. Next, kinetic energy നമുക്ക് எப்படி எழுதாம்? kinetic energy equation இருக்கு. Kinetic energy is equal to charge into potential. already எழுதிருக்கு E into V naught. Stopping potential. Normally, generally we can write kinetic energy is equal to charge into potential. Then the another form lambda is equal to h by root of 2m into q into v. Q charge, v potential. Okay. So for thermal neutron, V means what? V means what? Potential connected with charge. Neutron எடுக்குமா நியூட்ரான் சார்ஜ் இருக்கா கிடையாது. நியூட்ரான் இஸ் சார்ஜ்லெஸ். சோ நியூட்ரான் நமக்கு எப்படி கைனெடிக் எனர்ஜி கொடுக்க முடியும்? நியூட்ரான் கைனெடிக் எனர்ஜி கொடுக்க முடியும். சோ 3/2 kBT டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியா போதும். ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தனா அதுக்கு கைனெடிக் எனர்ஜி கணக்கு. வாட் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கைனெடிக் எனர்ஜி? 3/2 kBT ஆவரேஜ் கைனெடிக் எனர்ஜி. கைனெடிக் தியரி ஆஃப் கேஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லுனதா. So lambda is equal to எப்படி எழுதலாம்? h by இந்த equation எடுக்குங்க. Yes, I am taking that equation. h by root of 2m into kinetic energy என்ன கொடுக்கணும்? 3/2 kBT. kB means what? Boltzmann constant 1.38 into 10⁻23. അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് தெரியும். 2 കട്ട്. So what is the final answer? Lambda h by root of 3m kBT, Boltzmann constant kB. Applicable for what? Thermal neutron, because thermal neutron connected with the temperature. Lambda inversely proportional to 1 by root of temperature Tt. Clear? Okay, so that is applicable. So in the mari variations of lambda easy ആയിട്ട് നമുക്ക് പുരിഞ്ഞു വെക്കാം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ സെക്ഷനിൽ ന്യൂമറിക്കലി വരുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ മെയിൻലി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് എന്നെ ബേസ് பண்ணி கைனடிக் எனர்ஜி E V naught ரிலேஷன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ரிலேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது இருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. some shortcuts means what? இங்க ஆல்ரெடி நான் எழுதி இருக்கு root of 2m into q into v. சபாட்டோமிக் பார்ட்டிகிள் எடுக்கும்போது மாஸ் எப்பவுமே யாரு? Constant. For electron, if you consider what is the mass of electron, 9.1 into 10⁻31 kg. What is the charge of electron? If you take charge of electron, what is charge of electron? 1.6 into 10⁻19. Potential of electron தெரியாது, அது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண பொட்டன்ஷியல் தான். ஆனா h கான்ஸ்டன்ட் தான், Planck's constant. So இதெல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டுகள் கிடைக்கும். That is the shortcut. ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ബേസ് பண்ணி നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് എഴുതാം. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ലാംഡ 12.12 divided by root V angstrom. Lambda of proton 0.286 divided by root V angstrom. Alpha particle helium nucleus. തിരിയുമല്ലോ? alpha particle means what? Helium nucleus. 0.101 divided by root V angstrom. And for neutron connected with the temperature thermal neutron 30.8 divided by root T angstrom. Clear? Okay, so that is the case. In the shortcut you have to remember NEET direct கேட்டிருக்கு நிறைய வாட்டி இதன பேஸ் பண்ணிருக்கிற क्वेश्चंस. Okay, so next பாருங்க. For same kinetic energy, already എഴുതിയിരിക്കുന്നു. For same kinetic energy common ആയി കേൾക്കുന്ന നീറ്റിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് easily you can answer. Lambda is equal to root of 2m into kinetic energy constant വന്നാൽ lambda is inversely proportional to mass 3 comparison തരുന്നു. One is electron, one is proton, one is alpha particle. யாருக்கு தான் less mass இருக்கு? electronக்கு தான் less mass இருக்கு. Inversely proportional. So less mass electron na lambda should be greater for electron. Next mass யாருக்கு தான் அதிகம்? protonக்கு தான் அதிகம். So that is why next யாரு தான் lambda more? proton. More mass is for what? alpha particle He24. So
more mass means lambda kammi, so that is the order lambda of electron greater than lambda of proton, that is greater than lambda of alpha particle. Very common question, very common question. Okay, next ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ കോമൺ ആണ്. നമ്മ മൂവിങ് ചാർജസ് இந்த കമ്പാരിസൺ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എല്ലാമേ ഫൈൻഡ് பண்ணுന്ന டைப் ஆஃப் क्वेश्चन இருக்கு. இங்கேயும் പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ന്യൂട്രോൺ മീൻസ് വാട്ട്? ന്യൂട്രോൺ H12. ഓക്കെ, H12. ஸோ ப்ரோட்டான்னா ஒரு ப்ரோட்டான் மட்டும் இருக்கு. ப்ரோட்டான் மாஸ் லெட் இட் பி mp. அப்படினா நியூட்ரான் மாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2 மாஸ் இருக்கு. 2 mp எடுக்கணும். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள் He2 4 so 4 times mass of particle 4. ചാർജ് എടുത്തിട്ടാൽ if പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് qp എടുത്തിട്ടാൽ ഇങ്ങേയും ചാർജ് സെയിം 1 പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രോട്ടോൺ ഓൺലി. പ്രോട്ടോൺ 1. ஆனா இங்க எவ்வளவு சார்ஜ்? 2. இங்க qp னா இங்க qp, இங்க 2 qp. இதுக்கு எதுக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணும்? some questions இருக்கு ரேஷியோ ஃபைண்ட் பண்ண டைப் ஆஃப் क्वेश्चन. for example, lambda is equal to h by root of 2m into q into v. Clear? So lambda of alpha particle divided by lambda of proton. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் क्वेश्चन வரும்போது ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തരാം. ഇഫ് പൊട്ടൻഷ്യലി സെയിം, നിങ്ങൾ ആൻസർ பண்ணணும். കമന്റ് பண்ணுங்கோ, ആൻസർ കമന്റ് பண்ணுங்கോ. ഇഫ് പൊട്ടൻഷ്യലി സെയിം, പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാൽ lambda of alpha particle divided by lambda of proton find பண்ணோம். potential constant means this is constant. so lambda யாருக்கு inversely proportional? lambda is inversely proportional to root of m into q. lambda is inversely proportional to root of m into q தான் வரும். so lambda of alpha divided by lambda of proton എടുക്കണം. so inversely proportional വരുമ്പോൾ root മേലെ ആരുടെ റൂട്ട് വരും? m of proton q of proton divided by കീഴെ ആരുടെ റൂട്ട്? m of alpha q of alpha. കറക്റ്റ് തന്നെ? m of alpha q of alpha. ക്ലിയർ? പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് വെച്ച് இந்த ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് இந்த ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് கிடைச்சால் കമന്റ് பண்ணுங்க. ഓക്കെ, so this is a very common question from this section, connecting by comparing proton, neutron, alpha particle. okay, clear? இந்த mp m alpha க்கு என்ன கொடுக்கணும்? m alpha is equal to 4 times of mass of proton எடுக்கணும். like that கட் பண்ணி ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. okay, and comment பண்ணுங்க. okay, next topic. number of photo electrons ejected per second. This is very common equation. photo electrons number per second, power divided by energy. very simple. power divided by energy. take it. okay, power divided by energy, number of photo electrons ejected per second. okay, so next last topic பாருங்க. and one more thing, a special case பாருங்க. special case again, one more shortcut. I am going to discuss the ratio of kinetic energy of electron to energy of photons having same wavelength. ഇത് നമ്മൾ ലോങ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാം. ഇല്ലേനാ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാ. ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു energy of photon having same wavelength. take this v by 2c. what is the shortcut? v divided by 2c. velocity they will provide. the question will be like this: electron is moving with a velocity 1.5 into 10 raised to 8 like that. then what is the kinetic energy of electron to energy of photon? then you can take this shortcut, v divided by 2c. take that. okay, yes, next. so this is the chapter. okay, so நம்ம இந்த சாப்டர்ல மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ணியது யாரெல்லாம்? மெயின் 2 topics. one is the dual nature of the radiation and the second part was dual nature of matter. so dual nature of radiation ல நியூமரிக்கலி தியரி கரெக்டா படிக்கணும், அந்த கிராஃப் கரெக்டா படிக்கணும். நியூமரிக்கலி ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் இருக்கு and kinetic energy is equal to EV0 equation இருக்கு. clear? so மேட்டர்ல dual nature of matter யார் இருக்கு? மெயின்லி டி ப்ரோக்லி ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அதுல டிஃபரண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கு. ஓகே, சோ ஸ்டடி வெல். கண்டிப்பா நல்லா படிச்சால் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒரு சாப்டர் தான் மாடர்ன் பிசிக்ஸ்ல டுவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன். கரெக்டா கான்செப்ட் படிங்கோ. மோர் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் பிராக்டிஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் கமெண்ட். ஓகே.